Okay, good day, students. So for today's discussion, we're going to discuss on your blood as well as your hematopoiesis. So before that, let us first explain or define unsa day ng blood ninyo. So basically, blood is the fluid in your human or the fluid in humans, which or other animals, which is responsible in delivering the necessary substances like your nutrients as well as the oxygen padulong sa cells. At the same time, your blood is also capable of transporting back the waste products of those cells away sa cell, no? And example for that is your oxygen as well as your carbon dioxide, no, which is the waste product of your cells. So si blood capable siya of transporting the oxygen padulong sa cell as serves as a nutrition para sa cell to function. At the same time, after delivering the oxygen, si blood, i-carry na po niya o balik ang waste product sa cell, which is the carbon dioxide, no? Pabalik dito sa lungs in exchange na po for oxygen and so on and so forth. So your blood is also considered as a special type of your loose connective tissue in that this is a fluid nga nag-circulate sa inyong cardiovascular system. So like nag-circulate ang inyong blood sa heart as well as sa inyong blood vessels. So basically, si blood nimo or your blood na atay gitawag og oxygenated blood as well as your deoxygenated or your unoxygenated blood. So kung mayon gani ka og oxygenated blood, this refers to the blood na oxygen rich, and usually an oxygen rich blood ang iyahang color is light red or bright red. So in ani og color ang imong oxygenated blood. And you can have your oxygenated blood through or gaagi na ang imuhang oxygenated blood sa imuhang arteries. That is why pag mag-collect gani ka og oxygenated blood, no, na gitawag nato og arterial puncture, meaning gakuha ka og blood or ang site nimo for getting blood or extracting blood kay sa imuhang arteries. So kung ga-extract ka sa arteries, you will expect to have oxygen-rich blood, and you will expect na ang makita nimo nga blood or the color of your blood will be in a bright red. And then we also have your deoxygenated blood or the kanang oxygen poor nimo nga blood, which ang ihapong color is dark red. So mo siya inani, di ba? Usually in venipuncture, since gakuha man taog blood sa veins, which is the deoxygenated blood, diba, usually in ani ang color sa blood ka atong makuha. So sometimes so basically wrong nang ginaingon sa ubang tao nga hala dark kaayo imong blood. So masin ang imong blood type kay kuan inani nga type or something. So the type or the blood type of your blood doesn't make your blood kanang dili siya ang cause sa color sa imong blood nga nganong dark siya or bright siya. So it could be the reason nganong dark kayo siya kay poorly oxygenated ang imong blood at that time. So again, looking at this picture, no, just a quick review sa inyong blood circulation. Di ba, your blood, we have mentioned as defined na si blood siya ang ga-deliver as well as ga-transport sa mga metabolic wastes. So to explain, so kung gikan ang imuhang blood sa imuhang lungs, nag-carry siya sa oxygenated blood, manto siya sa imong heart, then from your heart, i-pump siya sa imong heart, padulong sa imuhang cells or to circulate around your cells. And then after mahatag ni red blood cell ang oxygen sa imuhang cells, si cells maghatag na pud siya og carbon dioxide or katong waste product niya gikan sa iyang metabolism. Ihatag na pud niya og balik sa imong red blood cell, and then si red blood cell mabalik na pud siya sa heart, and then i-pump siya sa heart padulong sa imong lungs, in which nag-abot niya dito sa lungs, si lungs i-kuhaon niya ang carbon dioxide and then i-exchange niya with oxygen, and then magbalik-balik ka din na siya, tuyo ka din na siya cycle. So unsa day function sa imong blood? So number one function is that your blood transports your oxygen gikan sa lungs to your tissues. At the same time, or
as well as gina-clear pod sa imuhang blood ang carbon dioxide sa tissues. So mo di ba to kung explain ka ganina nga gikan sa lungs, ihatod ni blood ang oxygen padulong sa cells, and then from the cells kuhaon ni ang mga carbon dioxide padulong sa lungs so that i-exchange ang carbon dioxide with oxygen. Kaya remember, di ba, si oxygen is needed to produce your energy or need ang oxygen for metabolism of your cells. So without your oxygen, dili maka-function well ang imuhang mga cells. So aside from your oxygen and your carbon dioxide, your blood is also capable of transporting the glucose, your proteins, as well as your fats. So si glucose, proteins, and fats, they are also necessary in your cellular metabolism. So for example, di ba si glucose, we need glucose for energy. Mo di ba nagkakaunta so that we will have energy. And let's say for example, gakaon ka og rice or carbohydrates. Si carbohydrates, i-break down na siya sa imuhang body into glucose, which is mo na din na siya ang functional nga sugar sa imuhang body. So kana si glucose, i-distribute na siya sa imuhang body or sa imuhang blood, sa imuhang body, sa imuhang cell so that kana si glucose magamit siya sa imuhang cell for its metabolic purposes. So maka-move siya, let's say for example, ihatag ni blood ang glucose sa imuhang muscle so that si muscle maka-contract siya better. Next is that your blood also move your waste products padulong sa imong liver as well as to your kidneys. So I hope you already know nga si kidney ang ga-filter sa imong blood. At the same time, si liver pod, ang isa sa function ni liver is that siya ang ga-detoxify sa imong blood mo. Di ba na nga, if na kay ginainom nga drugs, isa sa function ni liver is that i-convert na niya nga drug into a lesser toxic or kanang mas dili siya toxic bitaw nga capable na dayon siya nga ma-ingest or ma-metabolize sa imong body to perform its function as a drug. So si liver ang ga-filter ana nila as well as si kidney. So next is your blood can also form clots to prevent excess blood loss. So isa sa function sa imong blood is that mag-form siya og clot, especially pag nasamad ka, na-injure ka, para dili mahurot ang imong blood. As well as, no, another function of your blood is that ga-carry na siya og mga cells as well as antibodies that could fight off infection. So aside from infection, your blood or imuhang blood, isa pud sa iyang ginabuhat is that it serves as a soldier or isa siya sa mga ga-fight off sa mga foreign material nga possible nga mo enter sa imuhang body. So the components of your blood are divided into two. We have your plasma and your formed elements. So si plasma is considered to be the fluid form and is around 55% sa imuhang blood. And then the formed elements, the rest na dayon is your formed elements. So si formed elements will have your red blood cells, which is around 44% sa imuhang formed elements. Siya ang pinakadaghan nga formed elements. And then we have your white blood cells and then your platelets comprising around 1% sa total components sa imuhang blood. So now, unsa din na si plasma? So as I have mentioned, si plasma ang liquid portion sa imuhang unclotted blood. So kung, for example, mag-extract ka og blood sa patient, tapos ibutang nimo siya with anticoagulated na tube like your EDTA, pag imuha na siyang centrifuge, mag-settle ang imuhang formed elements below, and then you will find your plasma. Mo na siya ang imuhang liquid portion. Again, si plasma is the liquid portion sa imuhang unclotted blood. And you will get this unclotted blood if ibutang nimo ang imuhang sample or imuhang blood sa anticoagulated blood like EDTA. We also have your serum. Si serum pod is also a fluid portion sa imuhang blood, which is ga-form lang siya after a clot is formed. So normally manggod ang normal reaction sa imuhang body, especially if outside na siya sa imuhang body, is mag-form siya og clot. So kung dili nimo butangan og anticoagulant ang imuhang blood, it
it will eventually form a clot. And pag imuha na siyang i-centrifuge or imuha na siyang pasagdaan, mag-settle na imuhang red blood cells below, and then the portion wherein wala na yung red blood cell is muna dahil to siya ang imuhang serum. So your plasma is composed of around 90% water, and it also contains proteins, enzymes, hormones, lipids, as well as salts. So usually your plasma also appear as hazy or pale yellow, nag-contain na siya og mga coagulation proteins. And si serum nimo usually will appear as clear or straw-colored, wherein wala na siya fibrinogen group as well as your coagulation proteins. So unsa di difference ni plasma og ni serum? So again, both of them are the liquid portion sa imong blood. But mag-differ lang siya kung coagulated or not coagulated ang imong blood. Si plasma, makuha nimo si plasma if anti-coagulated ang imong blood. Whereas si serum is that makuha nimo siya if clotted ang imong blood. So basically, in getting your serum, anticoagulants are not needed. Kaya you want your blood to be clotted man. Your plasma can also be prepared as soon as mamix na nimo thoroughly ang imong anticoagulants with your blood. So di ba kung mag-extract ka og blood sa imong patients, imong mandayon nang i-transfer into tubes, depende kung unsa nga tube ang imuhang gigamit. So for example, you want to have your plasma, so of course ibutang nimo ang imuhang blood samples to tubes that contain anticoagulants like EDTA, heparin, citrate. For serum pod, or if you want to have your serum, pwede nimo siya ibutang sa tube nga walay additives or just plain nga glass tube. Or pwede po siya katong naay additive which can hasten the clot formation. That is why sa serum, kung sa plasma, pa-prepare mo siya immediately as long as ma-mix na siya thoroughly. Si serum, you will have to wait at least 30 minutes para ma-form ang clot or to ensure na clotted na ang blood before nimo siya i-centrifuge or before nimo siya i-separate. But kung magamit ka og additives, your blood will clot within 5 minutes or less pag naay presence sa additives, because those additives can hasten the clot formation sa imong blood. Aside from that, sa plasma pod is present pa imong fibrinogen, whereas sa serum is absent na. So you have to remember, or that you have to know, nga si fibrinogen is actually necessary for your clot formation. Now, since serum is formed during clot, so obviously, absent na imuhang fibrinogen, it's because na-consume naman si fibrinogen sa pag-form sa clot sa imuhang blood. So your plasma also, sa imuhang pong plasma, your cells and your platelets can still contaminate the liquid fraction sa imuhang plasma. It's because dali raman siya kung imuhang ning uyugon ang imuhang tube, anticoagulated tube, no, nga naay blood, imo na siyang uyugon, dali ra kay na siya ma-mix. So pwede makuan pa na siya, ma-mix pa na siya diri. Whereas with your clotted blood, bisan pa og imuha na siyang uyugon, dili na siya ma-mix og balik. But it can cause lysis sa imong red blood cells. So kung ma-lyse imong red blood cells, so more siya og ma-turn into red ang imong serum. So those are the difference sa imong plasma and your serum. So again, plasma, makuha nimo siya into anticoagulated blood, whereas the serum, this is the liquid portion of a clotted blood. Now we move on to the formed elements na naa sa imong blood. So your formed elements are divided into three. We have your red blood cell, your white blood cell, as well as your platelets. So among sa ilahang tulo, si red blood cell ang pinakadaghan. So you have around 5 to 6 million, no, of red blood cells. And then ang ilahang function is that, again, they transport, or ang basic function good, or ang pinaka-important good nga function sa imong red blood cell is that it transports the oxygen as well as the carbon dioxide. Now we have your white blood cells, which is ang iha pong function is for defense and immunity sa imong body, and your platelets
ang iyang function is for the clot formation. Now, we discuss your red blood cell. Unsa din na si red blood cell? So, red blood cell is also known as your erythrocytes. So, this is the most common formed element. And again, its primary function is to pick up the inhaled oxygen gikan sa imuhang lungs, and then it transports siya padulong sa tissues, and then kuhaon na po dayon ni blood or ni red blood cell ang mga carbon dioxide gikan sa tissues or the waste product of your tissues, and then ibalik niya sa lungs in exchange with your oxygen. So balik-balik, mao na gid na ang function or mao na ang pinaka-importante nga function sa imong red blood cell. And if your red blood cell will not be able to function, ana niya, no, there will be a problem sa imong or sa patient. So under the microscope, inani ang itsura sa imong red blood cell. So unstained red blood cell will have this formation or inani iyahang itsura. So your red blood cell kay naa siya biconcave or discoid shape, wala siya nucleus. And ang iyahang lifespan is around 120 days. And before na siya gikan man ang imuhang red blood cell, i-produce mo na siya sa imuhang bone marrow. Before na siya ma-release sa imuhang bone marrow, before na siya mo-enter sa circulation, iyahasa nang i-remove tanan iyahang mga organelles, including the nucleus. Mo na siya inigawa sa imong erythrocytes, o ano gina siya, wala siya nucleus and wala siya organelles. That is why naalang siya 120 days of lifespan. So, pag stained imuhang red blood cell, inani ang iyahang itsura. So the average diameter of your red blood cell is around 7.5 micrometer with a thickness of 1.9 micrometer. So gitawag na siya og red blood cell kay naaman siya hint of red color sa imuhang peripheral smear. And the red color sa imuhang blood is actually due to the presence of your hemoglobin. So, maong na siya red nga color is because of the presence of your hemoglobin. So, si hemoglobin is a combination of your protein or the globin, no, which is the protein as si globin, and then si heme, which is the iron form. So, your hemoglobin is composed of iron and proteins. So pag gamay gani kayo ka or pag less na gani ang amount sa imuhang hemoglobin, you will have a paler or larger na central pallor. So gitawag na siya og hypochromic. So, by the way, mali ni ang label diri ha, wrong siya to na sa ilista. So again, pag lesser gani ang amount sa imuhang hemoglobin sa imuhang body, you will have a larger central pallor. May ganit ang central pallor, di ba? Looking at this, di ba, mo siya ang normal ni mga red blood cell. Kaning white na portion doon sa tunga na siya gitaw na tuog central pallor. So normally 1/3 of the size of your red blood cell kay ang central pallor. So if gamay ra kayo ka og hemoglobin, you will have a larger central pallor. So parihaan niya. So dako kay siya og central pallor. So naa na lang siya murag gamay na lang kaayo nga ring of color red. So muna siya gitawag nato og hypochromic. Hypo ha meaning lesser iyahang color or pale ang iyahang noun. So again, hypochromic means lesser ang imuhang hemoglobin value. Now, if increased pud kaayo ang imuhang hemoglobin, you will expect to have a darker nga red blood cell or smaller ang imuhang central pallor, smaller to non-imuhang central pallor. So, mo na siya if increase ang imuhang hemoglobins. So, ang tawag nimo ana niya is hyperchromic. So, balito ang label ka ganina ha. Hyperchromic meaning lesser or wala na siya central pallor. Pag maingon kag hypochromic, larger ang iyang central pallor or wala na color ang iyang red blood cell. Or naog murag nawala ang color sa iyang red blood cell. Kay dako kayo ang central pallor. So aside from that, your red blood cells, especially pag naay mga disorders or diseases, naapod tay gitawag og variation in size or what we call as your anisocytosis.
Anisocytosis. So when we say anisocytosis, this refers to the variation in size of your red blood cells. Para dili mo malibog, ang akong ginabuhatan na para dili ko malimot na pag anisocytosis kay size siya, akong ginakuan kay anisocytosis. So ano siya? Anisocytosis, para dili mo malimot, size So anisocytosis refers to the variation in size sa imong red blood cells. So the normal size of your red blood cell is around 6 to 8 micrometers. So anything above or below that size is considered to be a variation. So kung lesser siya than 6, tawag siya og microcytic cell. But if larger po siya with 8 or larger than 9, tawagon siya og macrocytic cell. So mana siya. So aside from that, also po di ay imuhang red blood cell will also form what we call as your rulu formation. So normally pag di ba imuhang peripheral smear, nakabot na ba bong peripheral smear? So di ba normally ang imong peripheral smear inani man na iyang itsura. Na siya, butang na to down na siya. So diri nga part, diri sa darker nga part nimo, normal ra nga mag-form og stack of coins ang imuhang red blood cell. But if ang imo ganing red blood cell na ana diri or pag inani na siya nga kanang thin na ang spread sa imuhang blood but the form gyapon siya og stack of coins inani, this could probably indicate nga naay problem ang imuhang red blood cell kay ga-signify man na siya og increased amount of plasma proteins mo na nga gadikit-dikit ang imong red blood cell. Normally man good if thin na gani ang spread sa imong smear, dapat inani na siya, dapat kana even na ang space between your red blood cells. But if naay problem with your plasma proteins sa imong red blood cell, naay possibility nga makakita ka og inani. Kitawag na siya og rulo formation or the stack of coins. Or siya og stack of coins sa imong red blood cells. Again, you can normally see this if thicker pa ang spread sa imong red blood cell. Kanang napadri sa lower portion sa imong sa imong smear kay baga pa man kay na dinha. Pero pag maabot na gani diri tas makakita pag gihapon ka og rulo formation, this could indicate problem with your red blood cell. Like for example, na siya multiple myeloma, we have your malignant lymphoma or chronic infection as well as other disease conditions. So inani ang itsura sa imuhang rulu. Na siya mura og stock of coins. So aside from that, if your RBCs are also placed in a hypotonic solution, your red blood cell will undergo hemolysis. So initially, no, pag ibutang nimo ang mga red blood cell into a hypotonic solution, mura siya og mag-swell because manulod ang imong water. So manulod ang water sa imong red blood cell and ang iyang hemoglobin kay manggawas. Muna siya nga mura siya og iyang color kay pale and gitawag na siya og erythrocyte ghost. Kay mura siya og ghost cells. Mariana ni ba? Siya pale kay siya, it's because again, gibutang siya og hypotonic solution, so nanulod ang mga water, nanggawas ang iyahang mga hemoglobins. So aside from that, we also have what we call as the variation in shape. Kung kaganina, variation in size, now we have the variation in shape. So sa shape pod, what gitawag na siya og poikilocytosis. Poikilocytosis. So si poikilocytosis is again the variation in shape. So there are a lot of variation in shape, no? Typically, they are present especially if patient na siya yung mga diseases or disorders. Or it could also appear as kanang artifacts lang sa pag-perform nimo sa imong staining or sa imong peripheral blood smear. So we have here your teardrop cell. Ani ang itsura sa teardrop cell. We also have spherocytes. We have here your spherocytes. These are all variation in shape sa imuhang red blood cell. We also have target cells, no? Inani mo siya og target pod. Then sickle cells. Nani siya.
And we have your stomatocytes, schistocytes, ovalocytes, acanthocytes, echinocytes, white cells. So those are all, those are just some of the variation in shapes sa imong red blood cells. So don't worry, you will know more about this variations, especially sa inyong hematology 1. So aside from that, no, the cell membrane of your red blood cells also contains the antigens which can differentiate or which can identify kung unsa ang imuhang blood type or kung asa ka nabalong sa imuhang blood group system. So di ba naaman tayo upat ka blood group. We have your group A, group B, your group AB, and your group O nga mga blood types or tawag nato na siya type A, type B, type AB, type O nga mga bloods. So, ang imuhang blood type will matter kung unsa nga antigen ang present sa imuhang cell membrane sa imuhang red blood cell. So, say for example, ang present nga antigen sa imuhang red cell membrane is your A antigen, then you are blood type A. And people with type A antigen usually have antibodies against type B or naa sila mga anti-B antibodies because to give you an idea ha, si antigen mura na siya og ID. Ano siya og ID sa imong body or sa imong foreign material. Mo ni siya ang mura og mag-distinguish if ang kana siya nga particle or kana siya nga protein, kana siya nga part, kana siya nga microorganism, is it normally found in your body or dili. So si antigen ang basis. This antigen can produce antibodies sa imong body. So, kung ingon gani ka og antibodies, maupod ni siya ang mga kontra sa imong antigen. So, you will know more about this sa inyong immuno. So, antibodies and your antigen. Now, say for example, na ay antigen nga naa sa imong body, foreign antigen, wala pa ni siya nakita sa imong body ever. Now, your body will recognize, wala lagi mi kailaan niya nga antigen. Or wala lagi mi kaila, let's say, Morgan, na ba? No, wala lagi mi kaila niya nga student diri, tapos lagi iyahang ID. So, your body, normally, ang iya ginabuhat is that since na-notice niya nga na ay foreign material nga ni-enter sa iyaha, reaction of your body to protect your body is to produce antibodies specific against this specific pod na antigen. So the presence of these antibodies, no, can kill this antigen or can destroy this antigen. So the next time nga mo enter na pud og balik ning antigen na ana siya kontra or na ani someone that is capable of destroying this antigen. So na siya basic ano lang na siya quick or kanang murag preview lang sa inyong immunology. So now we'll go back to your blood group system. So again, pag present gani ang A antigen sa imong blood group or sa imong cell membrane, mo na gitawag ka og group A. So pag group A ka, obviously wala kay or naa kay antibodies against group B. By the way, there are only two antigens sa imong ABO blood group system. You have your A antigen and your B antigen. So pag B antigen na pod ang naa sa imong red cell membrane, so of course, considered ka as type B. And of course, if type B ka, naa kay antibody against type A. Now, what if both A and B antigen ang naa sa imuha? So, if both A and B antigens ang naa sa imuha, you are considered to be blood group AB or type AB. But what if pud walay antigen or neither A or B antigen kay naa sa imuha or kanang wala kay A, wala kay B antigen, then you are considered to be type O. Kay wala man, absent man ang either A or B antigen. Mo nang gitawag siya og type O. So basically, since wala ka ana nga antigen, you have antibodies against A and B. So na siya. I know, siguro ang maban sa inyong ma-confuse mo, daghan na kayo sa information, aning antigen, antibody, napay A, B, O, and so on and so forth. Ayaw lang kayo mong karatula na niya, kay explain man na sa inyo better or mas farther in detailed gyud
inigabot ninyo sa inyong blood banking. Kani siya is just a review or para lang to give you an idea ba unsay naaana nila. So ayo kayo muog ka worry kay you will know more about that. So as you grow, kanang pag the more nga mag-higher inyong level ba, the third year ninyo na mag-discuss na siya ninyo sa inyong blood banking na subject. So just a review lang na siya nga ang antigen sa imuhang ABO blood group is found sa cell membrane sa imong red blood cell. Meaning, ang mag-determine kung unsa ka nga type is naa sa imuhang red blood cell. Ina na lang siya to give you an idea nga naa siya sa imuhang red blood cell. So another formed elements nga naa sa imong blood is your platelets. So your platelets has a size of around 2 to 4 micrometers. It appears as pale blue cell and naa siya mga azurophilic granules. The same with your neutrophil, the same with your red blood cells. Si platelets, wala po siya nucleus. But the difference between your red blood cell and your platelets is that si platelets na siya mga cytoplasmic granules, na siya mga mitochondria, mga Golgi complex, and so on. Si red blood cell, di ba, wala gid siya totally, wala siya. Pag mature na gani mong red blood cell, wala siya nucleus, wala siya mga mitochondria, wala siya tanan, wala siya mga cytoplasmic granules. Si platelets, wala siya nucleus, but naa siya mga cytoplasmic granules. It's because kani nga mga granules nga naa ni platelets are necessary to perform iyahang function sa coagulation. Normal value of your platelets kay around 150 to 450 times 10 to the power of 9 per liters, or approximately you should be able to see around 7 to 21 ka platelets per high power field sa imong peripheral blood smear. So one thing also to remember with platelets kay 2/3 of your platelets ang naa sa circulation, meaning pag mag-perform gani ka or pag magpa-platelet count gani ka, only 2/3 lang ang ma-count. Kaya 2/3 lang man ang naa sa circulation. It's because 1/3 of your platelets are stored sa imuhang spleen. So nakatago ang 1/3 sa imuhang spleen. So again, 2/3 lang ang available sa circulation. And your platelets has a lifespan of around 8 to 12 days. So under the microscope or sa imong peripheral blood smear, inani ang itsura sa imong platelets. Kanimo ni siya imong platelets, kaning small nga mura og purple in color. So those are your platelets. Kana puro na siya platelets tanan. Tanang purple ninyo nga nakita nga lingin-lingin dira. Those are your platelets. Kaning mga lingin ko diri nga dagko-dagko gamay, these are your red blood cells. So kung mag-perform gani ka og manual nga platelet count, ang imuhang buhaton basically is to count all of these point 10 ka inani imuhang ipon. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So inana ang mag-perform of platelet count. So imo na siyang ipon tanan. Those are all of that are your platelets. So platelets, when di ba isa sa function sa platelet is to form a clot. So kung dili gani activated ang imuhang platelet, ang iyang itsura kay mura siya og linginan, may pagkalingin sad siya. But when your platelets are activated, especially during injury, no, itsura niya is mura na siya ginani na siya mga pseudopods, so na siya mga extensions. So ang purpose ani nga mga extensions is so that to increase the surface area sa imong platelet kay para mas dali sila nga mag-form or clot, or mas dali nga mag-grab niya ang other platelets to form clots sa kung asa ang naay injury. So say for example, na damage nga blood vessel. So of course, ang mahitabo is pag naay damage, makagawas ang imuhang blood as well as your other blood components padulong sa gawas. So mo na siya nga naay bleeding, ano makita mo nga magdugo, pag masamad mo naay dugo manggawas, so inana. So to stop that, imuhang platelets kay mag-clump na siya dira sa imuhang kung asa ang injured site. So mo na siya mag-form siya og clot. So mo na ginabuhat sa imuhang platelets. So daghang involved when it comes to clot formation. And you will know more about clot formation or the details in clot formation sa inyong hematology
2. So next, another formed elements na naa sa imong blood is your leukocytes, or also known as your white blood cells. So gitawag na siya og white blood cell kay under the microscope, if walay stain, no, kung naa kay peripheral blood smear, tapos lantawon nimo siya sa microscope nga wala nimo siya gi-stain, these cells or these leukocytes would appear white or wala siya color. Mo na gitawag siya og white blood cells. So, ang imuhang white blood cells or your leukocyte, basically sila ang defend sa imuhang body against diseases and against mga invading microorganisms, as well as protektaan sa nila imuhang body to mutated DNA nga mga or katong mga cells nimo nga naa mutated DNA or undergo na mutations. And at the same time, gina-clean up pud nila ang imuhang body with debris or katong mga waste products sa imuhang body sa iyang metabolism. So, your leukocytes are divided into 5 or nakay 5 types of your leukocytes. You have your basophils, eosinophils, neutrophils, your monocytes, as well as your lymphocytes. So, kani sila 5, these are your white blood cells. So, each ani nila is na sila different functions. And aside from that, your leukocytes can also be classified depende sa iyahang granularity or the presence of granules. So we have here what we call as your granular and your granular. So when we say granular, this refers to leukocytes nga naay specific granules. And we also have your agranular, which refers to WBCs or leukocytes na walay specific granules. So, when we say specific granules, kinabitaw mga granules na only nimo makita sa neutrophils or only makita sa basophils and your eosinophils. Si lymphocyte and monocytes, na po na siya mga granules na gitawag nato og azurophilic granules. Azurophilic or the non-specific granules. All of these leukocytes actually, or all of the WBCs actually contains azurophilic granules. Kasi azurophilic granules are granules na commonly found sa tanang WBC. Ang difference lang, or nga nang gitawag siya og agranular is because wala man gud siya specific na granules compared with your eosinophils, basophils, and neutrophils wherein naa sila specific gyud nga granules na sa ilaha lang makita. So mo na siya. So let's talk about your neutrophils. So neutrophils mo na siya ang most common sa imuhang leukocytes of all of your leukocytes. So around 50 to 70% sa total leukocyte count nimo is your neutrophil. So meaning, di ba kung mag-perform ka o differential count sa imong WBCs, naman kay 100, total of 100. So majority sa imong makita is your neutrophils or normally normal in a normal patient, normal nga tao, wala siya nabati nga anything, wala siya sakit, wala siya infection, or wala siya gilantan or anything. Normally, makakita ka og around 50 to 70 of that or 50% to 70% kay neutrophils ang imuha makita. So your neutrophils, how will you know if it's a neutrophil? So you will know nga neutrophil na siya if ang imuhang lantawon kay iyahang nucleus. So it will have 3 to 5 lobes which is connected by a thin filament. So basically, inaani ang itsura sa imuhang neutrophils. Naa siya 3 to 5 lobes, and then ang iyahang cytoplasm is pink, and naapod siya yung mga pale blue nga mga specific for your secondary granules. So unsa man ning mga granules nga naa sa imong neutrophils? So di ba we have mentioned nga si neutrophils under siya sa granular na leukocyte, it's because naa siya yung mga specific granules. So we have here your ALP, your lactoferrin, your lysozyme, and your NADPH oxidase. So kana sila, naana sila specifically sa imong neutrophils. Actually, daghan pa kayong mga granules or specific granules na naa sa imong neutrophils. So you will know more about that sa inyong hematology 1.
So ginaunsa di ay ni neutrophils or unsa di ay ang function ni neutrophils sa imong body during infection. So what your neutrophils does kay gina-defend niya imong body against bacteria as well as foreign substances nga naka-penetrate sa imong body surfaces like your skin. So they kill or they defend your body through phagocytosis or by ingesting those foreign material. Now, pag ma-ingest na nila o pag ma-phagocytose na gali na nila ng foreign material, no? So for example, may foreign material diri, so iha na siyang kaunon, so nakasulod na siya diri. So ang mahitabo is that, ito ni siya, nakasulod naman daw siya. So naana na diri ang foreign material. So ang mahitabo is si neutrophils, di ba, naaman siya yung mga granules, naaman siya yung mga specific granules. Now, isa sa mahitabo is i-release na ni neutrophils na ng mga granules so that ma-digest or mamatay ning specific or kaning foreign material. So at the same time, no, nga mamatay ang foreign material, ang imuhang neutrophil kay matay po na siya. Pag mahurot iyang granules, by protecting your body, no, by killing that foreign material, mamatay po siya. Munang gitawag siya og mag-suicide ba. I-engulf niya ang foreign material, ipatyo niya ang foreign material para maprotektahan ang body, and para maprotektaan niya ang body, kailangan po niya mamatay. So muna siya nga, may tabo, katong mga mature neutrophils, or muna din na siya nga, makita na din kaugnana, magkabantay mo anak, parehaan ng masamad bitaw mo, or di ba na ay mga, or pag na ay mahubag sa inyo, masugso, di ba na ay magputi-puti, katong mga puti-puti, those are your neutrophils, meaning, napatay na to sa mga neutrophils nimo. Katong mga puti-puti, it signifies nga namatay na imuhang neutrophils kay napatay naman yung neutrophils tong mga foreign material po. So muna siya pus cells or katong mga nana. Muna siya ang imuhang neutrophils nga namatay. So again, your neutrophils, these are the rapid responders. So sila ang pinakauna nga mo respond during infection or during breach of katong sa imuhang primary defense. So for example, na imuhang skin na gasgas ka or nadagma ka, so nasama din imuhang skin. So ang very first na mo react or mo respond is your neutrophils. Sila ginang pinakauna nga naa din ha. So ang buhaton ni neutrophils is aside from killing those foreign material nga nag-enter, mag-release po na siya og mga granules to trigger other neutrophils na mga module po sa asa ang site of injury and to call out other leukocytes po to help protect the body. So isa po na sa function ni neutrophils, no? Mag-release siya og granules na mo makakause na makatawag siya og other cells na to help protect the body. So you will find increased level of neutrophils in patients nga naay infection or as well as inflammation, and then especially if triggered siya with bacteria, and aside from that, makita po din nimong increased number of neutrophils sa mga burn patients or katong balang mga naipaso severe nga mga burn patients, and then also those who experience unusual stress. It's because pag namgo kay stress or parehan ng bata bitaw nga maghilak pag kuan imong dugo na siya maghilak-hilak man na siya or siya stress man na siya, so your body will think you are in danger. So initial reaction will be to increase the numbers of your neutrophils. Muna nga usahay taas ang numbers sa neutrophils sa patient kay na siya nag-undergo siya of stress. Next is your bar bodies. By the way, these bar bodies are usually found or they are found sa imuha neutrophils. So they appear as drum or small drumstick-like projections sa isa sa lobe sa imuhang neutrophils that is seen in females. Kaya kani si bar bodies, this actually indicates the inactive X chromosome. Kaya di ba a female chromosome contains duha ka X, na siya duha ka X chromosome. So isa na activated, ang isa inactivated. And kaning inactivated nga X chromosome will appear as bar bodies sa imuhang neutrophils. So muna siya nga under the microscope, you will know unsay gender sa imuhang patient just by looking at its neutrophils. Kaya makakita lang man ka og bar bodies to females. Or
kanang mga patients nga na ay excess nga X chromosome. So parehas ng mga patient nga na ay double XXY or katong tulo ka buok X chromosome. So may na di mo makita ang imong bar bodies. Next is your eosinophils. So eosinophils is a WBC as well nga naa siya bilobe nga nucleus or gitawag na siya og isa sa mga kanang way of differentiating or kanang describing your eosinophils is that naa siya marag headset nga or headphone nga itsura sa iyahang nucleus kay bilobe man siya na siya duha ka more siya headset ba na siya headset connected by a thin filament. So nana ang imuhang neutrophils. So usually ang cytoplasm sa imong eosinophils. So ang background sa imong eosinophils kay naa siya large bright red-orange na secondary granules. Again, these secondary granules are also known as your specific granules. So ang specific granules nga naa sa imuhang eosinophils are your cathepsin and your major basic protein. So around 2 to 4% of the total leukocyte count kay eosinophils. So high numbers of your eosinophils are typical in patients nga naay allergies or parasitic worm infection or infestation, and sometimes also sa mga autoimmune diseases. So si eosinophils pod or the granules of your eosinophils kay naa siya mga antihistamine molecules in which gina-counteract niya ang activity sa imuhang histamines. So kaning mga histamines are inflammatory chemicals na produced by your basophils as well as your mast cells. So si eosinophils actually kanang gamay raman kayo na siya sa imong body but nana siya dapat regularize ang activation sa imong eosinophils kay namo na siya duha ka mechanism. So first activation sa imong eosinophils is to release the granules. Now ang granules sa imong eosinophils can destroy the parasite na nag-infest at the same time ma-destroy pud niya ang surrounding normal cells or ang cells sa imong body. So pag dili gani ma-regulate ang imong eosinophils, it can also cause damage sa cells wherein asa close ang imong parasite. So aside from that, ang isa pud sa mechanism sa imong eosinophils kay iyahang makuan ang isa ni ma-counteract niya ang katong mga molecules or granules nga gina-release sa imong basophils. So basically, si eosinophils, no, pag ma-release siya, it can amplify the body's inflammatory response in which ang mahitabo murag mo-worsen na noon ang symptoms of allergy sa patients. So next is we have your basophils. So si basophils is the least common nga leukocyte. So typically less than 1% pa gyud na siya sa total leukocyte count. So it is normal nga dili ka makita og basophil, no? Kay very rare ra jud kaayo si basophil. So how will you know nga basophil na siya? So si basophil is distinguished by its very large dark granules, no? Nga very dark blue staining pot. And because of the dark granules nga naa sa iya, dili nimo makita nga naa day siya duha ka lobe of nucleus. So the same with your eosinophils, naa pod siya two lobe, pwede siya U-shape or J-shape. But because dagko ka iyahang granules, dili nimo makita or matabunan siya sa granules ang iyahang lobe nucleus. So the granules of your basophils naa siya histamine and your heparin. Si histamine can contribute to your inflammation reaction and si heparin is opposes the blood clotting, meaning presence of heparin can inhibit clot formation. Kay anticoagulant man na si heparin. So high account or increased number of basophils is usually associated with allergies, parasitic infections, as well as hypothyroidism. We also have your monocytes, which are normally nag-represent siya of around 2 to 8% sa total number of your leukocyte. And they are typically recognized because of their large size and the indented and horseshoe shapes sa mga nuclei. So you will know nga monocyte na siya because of the indention sa iyahang
nuclei. So mura na siya ang inyuhang timan-an. So si monocyte na asay indenson. So abnormally high counts of your monocytes is associated with the presence of viral or fungal infection like tuberculosis and some form of leukemia as well as other chronic diseases. Then we also have lymphocytes. So si lymphocyte is the only formed element po nga gikan sa lymphoid stem cells. So kung lantawon ninyo to inyong hematopoietic chart, di ba, from your hematopoietic stem cell, mo proliferate man siya into your common myeloid progenitor cell, and your common lymphoid progenitor cell. So the rest of your cells, your erythrocyte, your RBC, your platelets, as well as your neutrophils, eosinophils, basophils, and monocytes, gikan sila sa common myeloid progenitor cell. Only lymphocyte ang na-produce sa imuhang common lymphoid stem cells. So, muna siya nga the only formed element that is produced or gikan sa imuhang common lymphoid stem cell. So si lymphocyte po ang second most common nga leukocyte, so around 20 to 30% siya, and this is essential sa imuhang immune response. So your lymphocyte can be categorized or natay gitawag og small o large nga lymphocyte. So pag mingon gani ka og small lymphocyte, or how will you know nga small lymphocyte na siya? So si small lymphocyte usually has kanang high nucleus to cytoplasm ratio, meaning gamay lang kayo ka nga makita nga cytoplasm sa imuhang small nga lymphocyte. Whereas with your large lymphocyte, mas daghan-daghan ang imuhang cytoplasm kaysa sa small. So aside from that, no, si small lymphocyte pod will have na-siya ka ng abundant cytoplasm, which is, si large lymphocyte kay di ba na-siya abundant na cytoplasm and mas darker staining ang iyahang or mas intensely basophilic ang iyahang cytoplasm. And usually, ang iyahang sa imuhang large lymphocyte, mas dako ang iyahang nucleus, but mas pale ang iyahang color kesa sa small. Meaning, si large, you will know nga large lymphocyte siya kay mas daghan iyahang cytoplasm, mas intensely basophilic, and mas dako iyahang nucleus, but mas pale ang color sa iyahang nucleus. So aside from that, si large lymphocyte pod, sometimes ma-confuse siya with your monocytes kay medyo pari-pariha daw sila og itsura. But you will know nga kanang si large lymphocytes mas dako gihapon, or i-compare nimo si monocyte o si large monocyte, mas dako gihapon si monocyte kaysa ni lymphocyte. And aside from that, imuhang monocyte will have an abundant and lighter staining nga cytoplasm, meaning mas daghan ang cytoplasm ni monocyte pero mas lighter pod ang iyahang staining compared with your lymphocyte. And at the same time, mas lighter pod ang staining sa imuhang monocyte than your lymphocyte. So again, si large lymphocyte will have an oval, round, indented, stretched nga purplish blue nga and dense nga nucleus. It will also have a sky blue, clear, transparent, walay granules or azurophilic granules. Wala siya vacuoles. And then the cytoplasm may be indented by the surrounding cells. Whereas si monocyte, na siya round, oval, indented, convoluted nga nucleus, mas pale ang iyahang nucleus compared with the dark staining nucleus sa large nga lymphocyte. And your monocyte will have this ground glass appearance. And you will also notice some vacuoles nga naa sa imuhang monocyte kana. Those are granules. So this is your monocyte. Again, di ba naa siya vacuoles, tapos indented siya,
Your large lymphocyte, tingnan na mas round iyahang iyang nucleus and dark staining compared with your monocytes. So kani siya, these are all your lymphocyte. Kani po, this is also a lymphocyte. This is also a lymphocyte. Again, you will know nga monocyte na siya if iyahang indention kay inani. Marag mas prominent ang iyahang indention. Diba diri wala kayo siya indention. This is now your monocyte. Kani monocyte na siya nimo. This is also a monocyte, no? Na siya darker or mas prominent ang indention. And then kani, this is your neutrophil. No, this is the neutrophil na siya lobes. And then this is your monocyte. So you will know nga monocyte siya again through its indention. So muna siya, inyong bantayan kay yahang indention. And dagko din siya. And then your lymphocytes can also be classified into three. We have what we call your B cell, T cell, and your NK cell. So si B cell, this is the one nga responsible sa imong humoral immunity. And then 50% of your lymphocyte is actually a B cell, and si B cell po ang responsible sa antibody production mo. Si T cell po, siya ang, again, we have here humoral, na siya antibodies, no? Si B cell. Si T cell is a cell-mediated nga immunity, and then si T cell can also be further differentiated or classified into four. You have your T helper cell, your cytotoxic cell or your T cytotoxic cell, your memory T cell, and your suppressor T cell. So muna siya imuhang T cell. Then we also have your NK cell, which is siya ang responsible in destroying your tumor cells. So ginaunsa man niya pag-destroy. So si NK cell naa siya mga proteins nga i-release to its specific target cell. So say for example, mo ni siya imuhang cells, ana siya. Cells daw ni nimo. Mo nilang nucleus. So kani siya nga specific nga cell is damaged na siya. Ni ang nucleus daw. Mutated na siya, more cancer cell, damaged na siya nga cell, ana. So para dili siya maka-infect or dili niya ma-damage ang iyahang neighbor nga cells, ang buhaton ni NK cell is that mag-produce siya og proteins, no? In which kato nga mga proteins is mag-stimulate siya og programmed cell death or apoptosis ani nga specific na cell. So eventually pag ma-release to niya nga cell, kani nga mutated cell or kani nga tumor cell will eventually die because of the proteins released by your NK cells. So muna ginabuhat sa imuhang NK cells. So you will know more about lymphocytes, your antigen antibodies, sa imong immunology and serology nga subject. So here are some normal values sa imong foreign elements. You have here your RBC, your platelets, and your WBCs. We also have some differential count average against neutrophils, ang mas daghan nimo makita. Next is your lymphocytes, and then you have your monocytes, then your eosinophils, and then the least nga imuhang makitaan sa imuhang peripheral smear or sa imong differential count is your basophils. And then we also have here the sizes of your formed elements, and then the lifespan. So again, your RBCs will have 120 days na lifespan sa circulation. And then your platelets will have 9 to 12 days, your neutrophils will have 8 hours of blood, and then 1 to 4 days tissues, and so on and so forth. So next is we move on to your hematopoiesis. Unsa din ang hematopoiesis? When we say hematopoiesis, this refers to the production of the overall of all of your cellular components of blood. So every tanang component sa imuhang blood, the production, the proliferation, development, maturation is called as your hematopoiesis. So your hematopoiesis occurs within your hematopoietic system, in which included ana niya is the organs and tissues like your bone marrow, liver, and your spleen. So imong hematopoiesis na siya tulo ka phase. You have your mesoblastic,
your megaloblastic, hepatic, and your mesoblastic or your megaloblastic. We have your hepatic phase and your medullary or myeloid phase. So si mesoblastic phase nimo or your megaloblastic phase nimo of production, no, starts at around 19 to 20 days of gestation. Meaning, after 19 to 20 days ka nga na-form sa tiyan sa imuhang mama, mag-start na dayon ang imuhang megaloblastic or your mesoblastic phase of hematopoiesis. And then usually mag-end na siya at around 8 to 12 weeks of gestation. And the site of hematopoiesis occurs in your yolk sac. Then we have your hepatic phase. So si hepatic phase will start at around 4th to 5th week of gestation. And then mag-end siya 1 to 2 weeks after birth, and the site of hematopoiesis is in your liver. And then we have your medullary or your myeloid phase, which occurs 5th month of gestation, and then it will not end. So forever na siya nga dira mag-occur, or the rest of the hematopoiesis occurs in your myeloid or in your medullary phase. And ang iyang site of hematopoiesis is your bone marrow. So, di ba, this is your hematopoietic chart. So, nag-start siya with your stem cell. Stem cell, by the way, is a cell that is capable of forming specific cells, or capable of differentiating two specific cells or two certain cells. So, your hematopoietic stem cells can either be your common myeloid progenitor, or can either proliferate into your common myeloid progenitor or your common lymphoid progenitor. So, imong common lymphoid progenitor will further differentiate to form your megakaryocytes, and then also it will further differentiate into your erythrocyte, your mast cell, and then your basophils, neutrophils, eosinophils, as well as your monocytes. And only sa imuhang common lymphoid progenitor cell ma-form ang imuhang lymphocyte. And again, di ba si lymphocyte, pwede siya NK cell or your T lymphocyte or your B lymphocyte. So what are the hematopoietic tissues man, or tissues that are capable of producing, or that are capable of performing sa inyong hematopoiesis? So we have here your bone marrow, which is the primary site of hematopoiesis, meaning at birth and throughout your life, dira ga-occur ang hematopoiesis. So normally, in an adult, as you grow older, or pagbata pa gani ka, your bone marrow or kanay imuhang bones, prominent niya nga naa nga bone marrow is your red marrow. But as you grow older, mag-balance out ang number sa imuhang red and your yellow marrow. So there are two types of marrow. You have your red and your yellow. So unsa may difference ni red and yellow marrow? Si red mo na siya ang hematopoietically active. So kung ingon gani ka og hematopoietically active, dira ga-occur ang hematopoiesis. So this is your hematopoietically active nga marrow or your red marrow. So di ba, if you can remember, within or the spaces in between your trabecula forms or kanang caters your red marrow. So in adults, makita nimo ni mga red marrow sa sternum, sa skull, sa scapula, your vertebra, as well as sa proximal ends sa imuhang long bones. Then we have your yellow marrow, which is the inactive marrow nimo, or the hematopoietically inactive marrow. And gitawag siya og yellow, it's because composed siya of adipocytes and your fat cells. So these are your yellow or your yellow bone marrow. So kano bitawng pag magbulalo ng fatty nga parts sa bones, muna siya ang imong yellow marrow. Then we move on to your erythropoiesis. So kung kaganina, hematopoiesis, the production of all components of your blood, si erythropoiesis is the maturation, differentiation of your erythrocytes. So to produce your red blood cells, you need, or natin gitawag og erythropoietin, which is a hormone that can stimulate the maturation of your erythrocytes.
So these are mainly produced by your kidneys, and this is a growth factor, again, that is capable of the erythrocyte production gikan sa imuhang myeloid progenitor cell. So the maturation of your red blood cells has this nomenclature or kaning names. So kaning nga mga names, do not get confused kay pareho ra ni sila og meaning. So we have here, or pareho ra na sila nga stage. So we have here the first stage is your pronormoblastic or your proerythroblastic or your rubriblastic. Muna lang siya og lahi og naming, but actually similar lang na sila og stages. Next is basophilic, and you have your polychromatophilic, your orthochromic, your polychromatophilic or polychromatic erythrocyte, and your erythrocyte or the mature nimo nga red blood cells. So we have here your pronormoblast or your rubriblast, which is the earliest nimo nga RBC or the earliest stage of your red blood cell. Yahang size is around 20 micrometers, and yahang NC ratio or nucleus to cytoplasm ratio of 8.1. Naa siya 1 to 3 nucleoli and dark areas of your yahang nucleus, kay naay dark areas of DNA, and then yahang chromatin will have a fine and uniform stains, and that the nasa fine and uniform chromatin which stains intensely. So inaning itsura sa imuhang pronormoblast. The next stage is your basophilic normoblast. Yang size is around 16 micrometers with an NC ratio of 6:1. Na siya centrally located nucleus with a 0 to 1 nucleoli. Ang iyang chromatin this time will coarsen or nagka-coarse na iyang chromatin, and then the cytoplasm is intensely basophilic, meaning nag-contain siya og daghan na RNA. Next is we have your polychromatophilic normoblast or your rubricyte, which is the stage wherein nag-produce na siya og sugod og hemoglobin, mao nga naa na siya great blue cytoplasm. Next is your orthochromic normoblast. Ang iyahang color, mag-start na siya og pale blue to salmon cytoplasm. Ang color niya na siya pale blue to cytoplasm, and then during this time, medyo decrease na ang pag-produce sa imuhang hemoglobin. And then we also have here your reticulocyte, no? Which is, ang size niya is around 10 micrometers. So during this time, wala na siya nucleus, but naa pa siya mitochondria as well as your ribosomes. And naa pa po siya residual RNA. Mo na siya nga pag imuha na siyang pag mag-stain gani ka og kanang blood smear nimo, specific ang stain in identifying your reticulocyte, how we have your supravital stain. Pag maggamit ka og gani ka og supravital stain, makakita ka og mga inana kaning mga blue dots sa imong red blood cell that actually signifies the presence of RNA. So si reticulocyte is the last stage sa imong bone marrow before siya ma-release sa imong blood. So the presence of increased number of reticulocyte count indicates na normal pa ang imuhang bone marrow function, especially in cases nga naay bleeding. So pag occur gani, pag naagani bleeding ang patients, you will expect increased reticulocyte count, kay normal reaction of your body is to replace katong mga nawala nga mga red blood cells. So to replace, hinahanglan mo increase pod ang iyahang production. So muna siya nga, the reticulocyte count will indicate your bone marrow function. Now we have your mature erythrocyte, which ang size niya is around 6 to 8 micrometer. You have a round biconcave shape, na siya salmon with a central pallor. So na siya central pallor. So normal pallor or the central pallor is around 1/3 of the diameter of your cell. So normal cells or normal blood cell
will have a 1/3 na central pallor. So gikan sa imuhang common myeloid progenitor cells, no, it will further proliferate because of these mga growth factors. By the presence of these growth factors, mo further proliferate siya into your progenitor cells or your burst-forming erythrocytes. And then, mahimo siyang burst-forming erythrocyte, late na nga burst-forming erythrocyte. And then, with the presence of your erythropoietin and these other growth factors, mahimo na po siyang colony-forming unit nga erythrocyte. And then, the EPO or your erythropoietin will then differentiate your colony-forming unit nga progenitor cells to form your pro-erythroblasts. So, which is mo na di ba siya ang first or the earliest stage recognizable sa imong red blood cell. So, magka-mature na dahil na siya until na mahimo na siyang reticulocyte. Now, si reticulocyte, di ba, before siya ma-release sa circulation, siya ang last stage. So, during this stage, wala na siya yung nucleus, but naa pa siya yung mitochondria and some remnants RNA. So, sometimes, ma-release og early si reticulocyte sa circulation, especially if there is an increased need of erythrocytes. So, na siya. So, if you've noticed, no, as your cell matures or as your red blood cell matures, magkagamay ang iyahang size and ang iyahang color will change from being basophilic to your acidophilic. So, magka-pink na dayon siya. So next, we move on to your granulopoiesis or the production of your granulocytes. So sa granulocytes, the first stage will be your myeloblasts. So sa myeloblasts, we have your 14 to 20 micrometers na mo ni siya ang earliest recognizable nga granulocyte precursor. So during this time, wala pa kay mga cytoplasmic granules nga makita. So, next is we have your promyelocyte wherein magkaubos na po iyahang NC ratio. May mo na siyang 3:1. And in this stage, mag-start na og produce sa mga non-specific or your primary granules nga naay myeloperoxidase. So, again, sa promyelocyte, primary granules pa lang ang present. Sa myeloblast, wala pa siya cytoplasmic granule. Pag-abot og promyelocyte na anay non-specific granules. Pag-abot nimo og myelocyte, mo na ni siya nga stage nga ma-differentiate na dayon nimo imuhang granule or imuhang mga granulocyte kung unsa siya, eosinophils ba siya, basophils ba siya, and neutrophils ba siya. It's because, diba, it's around this time na ma-produce ang imuhang specific granules. And, di ba, kung unsa nga granules ang present ana niya nga cell, it will signify or it will indicate kung unsa pud siya nga granulocyte. Eosinophils ba siya, basophils ba siya, or your neutrophils. Then we also have your band neutrophil or your metamyelocyte pa dahil. So sa metamyelocyte, this is the nucleus niya. Ang nucleus sa imong metamyelocyte kay kidney bean shape, inani siya og itsura, and naa siya clump or coarse chromatin. Kani siya ha, by the way, since these are still immature nga mga blood cell, these are still not found sa inyong sa circulation. Dili pa ni siya normally found sa circulation. Naalang ni siya within your bone marrow. So, ang imong metamyelocyte will have its cytoplasm as pink, pero naa siya filled siya with blue to pink specific or secondary granules. Next is we have the band neutrophils. The band neutrophils will have its nucleus as a C or S shape. So, kani si band neutrophil, makita na dayon, magsugod na siya o makita na ninimo siya sa imuhang
peripheral blood smear or naa na ni siya ga-circulate na ni siya, normal na ni siya nga ga-circulate sa imuhang peripheral smear or sa imuhang circulation. So, but in a lesser value pa po. So, meaning, normal lang nga makita ka og band neutrophils in a lesser value sa imuhang peripheral blood smears. So, mo na siya. So, ang inyong timanan with your band neutrophil kay naa siya C or S shape nga nucleus. So, the same with your red blood cell, no? Kung inyong lantawon, as your cell mature, ang iyahang size will also decrease. Ang iyahang nuclear volume will also decrease. And then the nuclear maturation goes from being round to fine chromatin to segmented until mahimo siyang dark chromatin. And since mo decrease man iyahang nuclear volume, mo decrease pod ang imuhang nuclear to cytoplasmic ratio. So ang ilaha pong cytoplasmic granules from being non-specific, mahimo na pod siya og specific nga granules. So, to differentiate your metamyelocyte and your band neutrophil, since pareha man sila nga indented, with your metamyelocyte, dili pa siya more than half ang indention. But with your band neutrophil, mulabaw na og half ang iyahang indention. So, inana na. So, to differentiate metamyelocyte and your band neutrophils. So, do not get confused with your metamyelocyte being your monocyte hakay. Again, these are found sa inyong bone marrow pa lang, dili sa inyong circulation. Only band neutrophil ang inyong makita sa circulation but only in smaller amount. So next is we have the maturation sa inyong monocytes. So the first stage in your monocyte is your monoblast, which is the earliest recognizable monocyte precursor. So you will know nga siya ang earliest stage because of the kaning blast. So, pag earliest gani or pinakauna nga stage, blast yun na siya. So, during this stage, wala pa po siya cytoplasmic granules, no? And then we have your promonocyte wherein naiyahang mga azurophilic granules or katong mga non-specific nimo nga mga granules. And then, mahimo na din siya og monocyte. So, again, as your cell matures, no, it will form, yahang nuclear shape will go from being round to oval to irregular, indented to being kidney shape or deeply indented nga nucleus. So the cytoplasmic ratio will also increase, and then iyahang color pod sa cytoplasm will go from being bluish to blue-gray to gray clear. Inana. We also have the maturation and morphology of your lymphocytes. So, same with the rest, no? Ang earliest stage is called your lymphoblasts. And then, wala po siya cytoplasmic granules. And then, sa pro-lymphocyte nimo, wala po siya present sa imuhang cytoplasmic granules. So, you will have an NC ratio of 3:1. And then, pag mature na siya, dito na nimo makita ang imuhang mga azurophilic granules. So, from pro-lymphocyte, nahimo siyang lymphocyte, dito na nimo makita sa lymphocyte ang iyahang mga azurophilic granules. So, next is the maturation of your platelets. So, ang imong platelets, they are produced actually by the fragmentation of your megakaryocytes. So, ang imuhang lantawon or ang imuhang basis for platelet production is the maturation of your megakaryocytes. Kaya kung mature ang imuhang megakaryocytes, ma-produce po dayon ang imuhang platelets. So, your megakaryocyte starts with megakaryoblast, and then your promegakaryocyte, and then mahimo siyang megakaryocyte, and then your mature megakaryocyte. So, pag mag-mature man ang imuhang megakaryocyte, mag-form na siya og mura og pseudopods. So, dako kay na siya nga cell, tapos naa siya yung mga pseudopods. Mura siya og inani utsura ba. So, kaning mga pseudopods niya, or gitawag nato na proplatelets, mo-attach na siya sa endothelial cells sa imuhang bone marrow.
And since kaning mga endothelial cells nimo naman na siya yung mga tight spaces, kaning proplatelets mo squeeze in and siya into these tight platelets, and because of the blood flow, mabungkag ang imuhang mga proplatelets or katong mga indentions sa imuhang extensions sa imong megakaryocytes. And pag mabungkag na siya, muna day na siya ang imuhang platelets. Mo-form na dayon siya as your platelets. Now, those are your hematopoiesis and your megakaryocyte production. I mean, your blood and your hematopoiesis. So don't worry, those are all just kanang introduction lang sa inyong blood and your hematopoiesis, because you will know more about that or mas maka-learn mo specifics na dayon about na nila as you take your hematology class, hematology 1 and your hematology 2. Okay, mo man gid na siya ang subject na mag-discuss in detail about your blood and your hematopoiesis. So I hope you learned something from this discussion. And again, thank you for watching. And that's all for today. Thank you.